The Ichabod by J.K. Rowling. Chapter 11. The Journey North. King Fred's spirits rose higher and higher as he rode out of Chouville and into the countryside. Word of the king's sudden expedition to find the Ichabod had now spread to the farmers who worked the rolling green fields, and they ran with their families to cheer the king, the two lords, and the royal guard as they passed. Not having had any lunch, the king decided to stop in Kurtzburg to eat a late dinner. "We'll rough it here, chaps, like the soldiers we are," he cried to his party as they entered the city, famed for its cheese. "And we'll set out again at first light." But of course, there was no question of the king roughing it. Visitors at Kurtzburg's finest inn were thrown out onto the street to make way for him. So Fred slept that night in a brass bed with a dug-down mattress, after a hearty meal of toasted cheese and chocolate fondue. The Lords Spittleworth and Flapoon, on the other hand, were forced to spend the night in a little room over the stables. Both were rather sore after a long day on horseback. You may wonder why that was, if they went hunting 5 times a week. But the truth was that they generally sneaked off to sit behind a tree after half an hour's hunting, where they ate sandwiches and drank wine until it was time to go back to the palace. Neither was used to spending hours in the saddle, and Spittleworth's bony bottom was already starting to blister. Early the following morning, the king was brought word by Major Beamish that the citizens of Baronstown were very upset the king had chosen to sleep in Kurtzburg rather than their splendid city. Eager not to dent his popularity, King Fred instructed his party to ride in an enormous circle through the surrounding fields, being cheered by farmers all the way, so that they ended up in Baronstown by nightfall. The delicious smell of sizzling sausages greeted the royal party, and a delighted crowd carrying torches escorted Fred to the best room in the city. There he was served roasted ox and honey ham, and slept in a carved oak bed with a goose-down mattress, while Spittleworth and Flapoon had to share a tiny attic room usually occupied by 2 maids. By now, Spittleworth's bottom was extremely painful, and he was furious that he'd been forced to ride 40 miles in a circle, purely to keep the sausage makers happy. Flapoon, who'd eaten far too much cheese in Kurtzburg and had consumed 3 beefsteaks in Baronstown, was awake all night, groaning with indigestion. Next day, the king and his men set off again, and this time they headed north, soon passing through vineyards from which eager grape pickers emerged to wave cornucopian flags and receive waves from the jubilant king. Spittleworth was almost crying from pain, in spite of the cushion he'd strapped to his bottom, and Flapoon's belches and moans could be heard even over the clatter of hoofs and jingle of bridles.
Upon arrival at Jeroboam that evening, they were greeted by trumpets and the entire city singing the national anthem. Fred feasted on sparkling wine and truffles that night, before retiring to a silken four-poster bed with a swan's down mattress. But Spittleworth and Flapoon were forced to share a room over the inn's kitchen with a pair of soldiers. Drunken Jeroboam dwellers were reeling about in the street, celebrating the presence of the king in their city. Spittleworth spent much of the night sitting in a bucket of ice, and Flapoon, who drank far too much red wine, spent the same period being sick in a second bucket in the corner. At dawn next morning, the king and his party set out for the marshlands after a famous farewell from the citizens of Jeroboam, who saw him on his way with a thunderous popping of corks that made Spittleworth's horse rear and ditch him on the road. Once they dusted Spittleworth off and put the cushion back on his bottom, and Fred had stopped laughing, the party proceeded. Soon they'd left Jeroboam behind and could hear only bird song. For the first time in their entire journey, the sides of the road were empty. Gradually, the lush green land gave way to thin, dry grass, crooked trees, and boulders. "Extraordinary place, isn't it?" the cheerful king shouted back to Spittleworth and Flapoon. "I'm jolly glad to see these marshlands at last, aren't you?" The two lords agreed, but once Fred had turned to face the front again, they made rude gestures and mouthed even ruder names at the back of his head. At last, the royal party came across a few people, and how the marshlanders stared! They fell to their knees like the shepherd in the throne room, and quite forgot to cheer or clap, but gaped as though they'd never seen anything like the king and the royal guard before, which indeed they hadn't, because while King Fred had visited all the major cities of Cornucopia after his coronation, nobody had thought it worth his while to visit the faraway marshlands. Simple people, yes, but rather touching, aren't they? The king called gaily to his men, as some ragged children gasped at the magnificent horses. They had never seen animals so glossy and well-fed in their lives. "And where are we supposed to stay tonight?" Flapoon muttered to Spittleworth, eyeing the tumble-down stone cottages. "No taverns here." "Well, there's one comfort at least," Spittleworth whispered back. "He'll have to rough it like the rest of us, and we'll see how much he likes it." They rode on through the afternoon, and at last, as the sun began to sink, they caught sight of the marsh where the Ikebok was supposed to live. A wide stretch of darkness, studded with strange rock formations. "Your Majesty," called Major Beamish, "I suggest we set up camp now and explore the marsh in the morning. As your Majesty knows, the marsh can be treacherous. Folks come suddenly here. We do best to approach it by daylight." "Nonsense," said Fred, who was bouncing up and down in his saddle like an excited schoolboy. "We can't stop now when it's inside, Beamish." The king had given his order, so the party rode on until at last, when the moon had risen and was sliding in and out,
behind inky clouds, they reached the edge of the marsh. It was the eeriest place any of them had ever seen, wild and empty and desolate. A chilly breeze made the rushes whisper, but otherwise it was dead and silent. "As you see, sire," said Lord Spittleworth after a while, "the ground is very boggy. Sheep and men alike would be sucked under if they wandered out too far. Then the feeble-minded might take these giant rocks and boulders for monsters in the dark. The rustling of these weeds might even be taken for the hissing of some creature." "Yes, true, very true," said King Fred, but his eyes still roamed over the dark marsh, as though he expected the Ikebok to pop up from behind a rock. "Shall we pitch camp then, sire?" asked Lord Flipoon, who'd saved some cold pies from Baronstown and was eager for his supper. "We can't expect to find even an imaginary monster in the dark," pointed out Spittleworth. True, true," repeated King Fred regretfully. "Let us, good gracious, how foggy it has become." And sure enough, as they stood looking out across the marsh, a thick white fog had rolled over them so swiftly and silently that none of them had noticed it. Itulah tadi versi bahasa Inggris chapter 11 dari The Ikebok karya J.K. Rowling yang berjudul The Journey North, perjalanan ke utara, bukan ke selatan mencari kitab suci ya. Sorry, ke barat. Oke, jadi di cerita ini King Fred seperti yang kita tahu sebelumnya, dia telah berangkat ke utara ya untuk memburu The Ikebok. Nah, seperti yang kita tahu di utara itu ada berbagai kota ya. Di kota ini ada banyak petani ya. Nah, mereka bersorak-sorak karena mereka senang lah didatangi sang raja. Nah, akhirnya karena tadi belum makan siang ya. Kalau kalian ingat waktu dia mau makan siang itu, Spittleworth dan Flipoon juga ya. Si Fred buru-buru, "Ayo kita berangkat memburu Ikebok." Nah, akhirnya mereka sudah sampai di sini malam ya, di Kurtzburg. Jadi di Kurtzburg itu mereka sampai terus ya makan dan istirahat. Nah, besoknya tuh kita berangkat. We'll set out again at first light. Apa itu first light? Tunggu sampai video ini selesai agar kalian tahu arti dari first light dan beberapa kata lainnya yang akan saya bahas beserta contohnya dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu tentu saja karena yang datang itu sang raja, jadinya di penginapan di Kurtzburg itu para pengunjungnya disuruh pergi ya. Dalam tanda kutip diusir, kasian banget. Jadi demi sang raja itu ya mereka yang sudah menginap di situ tuh diusir. Intinya di cerita ini King Fred itu digambarkan bahwa dia tinggalnya tuh di kasur yang empuk lah, empuk enak, makanannya enak, ada toasted cheese ya. Jadi ada keju yang di toast, dipanggang, lalu ada chocolate fondue. Oh my god, this is so delicious. Jadi chocolate fondue itu adalah buah yang dimasukkan ke dalam adonan coklat ya, coklat cair. Jadi bayangkan sendiri rasanya. Oke, nah sementara itu Lord Spittleworth dan Flipoon ya seperti biasa ya, karena kalian bisa tebak lah ya. Jadi dia tuh tinggal di ya ruangan yang kecil dan kecapean lah mereka setelah seharian itu naik kuda. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, loh mereka kan sering berburu ya kan? Bayangin aja 5 kali seminggu berburu dengan Lord si King Fred ya. Kok bisa naik kuda segitu aja kok capek? Faktanya sih mereka ketika berburu itu paling ya cuman sebentar gitu kan. Setelah 1 jam berburu terus mereka ini ya digambarkan mereka ngumpet terus makan sandwich, minum anggur sebelum balik lagi ke istana. Makanya mereka itu nggak pernah terbiasa naik kuda gitu. Sampai-sampai di sini digambarkan kalau mohon maaf ya, sampai pantatnya itu kayak benjol-benjol gitu ya. Apa itu istilahnya kalau kulit kalian benjol-benjol merah lalu kayak ada bernanah, nah seperti itu. Ya saking ya karena dia nggak terbiasa kan tiba-tiba disuruh jalan seharian naik kuda ya pasti sakit lah.
Nah, keesokannya mereka diberitahu ya bahwa warga Baronstown itu sedih gitu. Loh, kok raja nggak tidur di Baronstown, kok pilih tidur di Kurtzburg gitu. Akhirnya si King Fred itu ya udahlah, biar biar senang lah ya, biar dia popularitasnya nggak turun. Akhirnya King Fred memutuskan agar mereka berjalan ya beriringan dengan formasi bikin lingkaran besar. Akhirnya sampai mereka tiba di Baronstown ya. Setelah itu seperti biasa ya, di sana si King Fred dan rombongan ya makan, ada sausages, terus ada macam-macam lah ya gitu. Nah, seperti biasa King Fred itu makanannya enak ya, ada roasted ox dan honey ham, aman ya. Dan tempat tidurnya enak banget gitu. Sementara Spittleworth dan Flopun itu mereka tinggal di attic. Attic ini ruangan, kalau kalian punya rumah itu kan di bawah atap itu ada ruangan ya, di atas langit-langit di bawah atap itu kan ada ruangan, nah itu namanya attic. Jadi kalian bayangkan aja mereka berdua itu tinggal di situ. Itu sebenarnya tempat tinggalnya para pelayan ya biasanya. Jadi nggak enak banget. Nah, terus ya si Spittleworth ini merasa pantatnya sakit banget itu. Bayangin aja 40 mil ya, 40 mil tuh kalau 1 mil sekilo lebih ya, kira-kira mungkin 50 lebih lah, 50 lebih kilometer ya gitu. Ini dia sebenarnya agak jengkel ya. Hanya demi menyenangkan warga di situ, dia harus mengorbankan ya badan yang sakit gitu. Nah, sementara Flopun ini dia makan keju terlalu banyak waktu di Kurtzburg tadi. Dan di Baronstown juga dia makan beef ya, daging panggang tuh juga kebanyakan. Akhirnya ya nggak bisa tidur karena sakit perut. Wah, payah ini. Nah, yang berikutnya si King dan rombongannya itu mereka melewati ini ya, vineyards. Jadi kebun anggur yang di situ tuh ada tempatnya membuat minuman anggur yang enak. Nah, setelah melewati tempat itu, si Spittleworth ini merasa kesakitan banget lah ya. Bahkan sampai pantatnya itu dikasih bantal gitu ya, masih kesakitan gitu. Sementara si Flopun ini ya mengeluh juga gitu, sama sih kurang lebih, berdua ini memang gerombolan si berat. Nah, ketika mereka nyampe di Jeroboam, wah di sana disambut dengan trompet, lagu-lagu nasional dan sebagainya. Dan seperti biasa, si King Fred makan makanan enak, habis itu di kasur yang enak. Sementara Spittleworth dan Flopun mereka tidurnya itu di dapur ya bersama dengan beberapa prajurit. Sementara itu si Spittleworth dan Flopun itu mereka sakit gitu. Saking sakitnya ya mereka duduk di ember yang dikasih es itu. Ya karena bayangin aja nggak pernah naik kuda, tiba-tiba naik kuda 40 mil, dimana pelana itu kan keras gitu kan. Jadi bayangin aja kan naik kuda tuh nggak senyaman naik sepeda motor RX King. Nggak ada pegasnya, jadi sakit lah gitu. Besoknya ya dawn itu subuh ya, waktu subuh keesokannya mereka berangkatlah menuju Marshland gitu. Intinya mereka berangkat, tiba-tiba ya seperti yang kita ketahui Marshland ini tempatnya gersang ya. Jadi yang tadinya hijau banget, ada banyak orang, sekarang tiba-tiba jalanannya sepi gitu. Tadi yang hamparan luas hijau sekarang jadi rerumputan yang kering gitu. Batu-batuan dan pohon-pohon yang tidak sedap dipandang. Kruket itu kayak menyorok gitu ya kayu-kayunya. Nah, si King Fred ini orangnya excited tuh kayak sangat bersemangat gitu. Sementara si dua lord itu ya seperti biasa lah, mereka gibain ya, rasan-rasan. Apa tuh rasan-rasan? Ngomongin si King Fred ya, istilahnya mereka sebenarnya nggak suka ikutin, cuman kalau di depan King Fred ya pura-pura aja gitu. Sementara itu di sini digambarkan bahwa ketika melewati Marshland itu ada kan ada warga kan, nah mereka tuh mungkin saking desonya ya, nggak pernah ketemu dengan raja, nggak pernah lihat rombongan yang segitu mewahnya. Akhirnya tuh mereka kayak terpana semuanya. Nggak pernah mereka lihat kuda yang sebegitu kerennya. Pokoknya intinya kasian banget sih gitu warga-warga di Marshland, karena memang mereka nggak pernah dikunjungi oleh raja gitu ketika si King Fred dulu dilantik ya. Terus si Flopun kan sama Spittleworth tuh mereka ya balik lagi gibahin si raja. Ini kita tidur di mana ini? Tidak ada penginapan gitu. Nah, terus akhirnya si Spittleworth bilang, akhirnya
kayaknya nanti si King Fred ini tinggalnya juga nggak enak kayak kita biasanya. Dilihat aja tuh gimana rasanya. Suka nggak dia. Setelah siang ya, setelah sore itu matahari mulai terbenam dan akhirnya mereka nyampe di Mars ya, daerah-daerah rawa gitu, yang dimana tempat itu dianggap tempat tinggalnya dikebok, gelap terus bebatuan gitu kan. Nah, si Major Bemis ini menyarankan bahwa mereka bikin camp besok pagi kita ini ya, yang mulia, kita lihat-lihat kondisinya. Kayaknya lebih baik kita bermalam, nanti besoknya mereka ngecek gitu di Mars, karena kan berbahaya. Nah, si Frednya nih sangat excited kayak, oh nggak usah, jangan berhenti, kita lanjut aja. Nah, ya karena udah diperintah ya, akhirnya mereka lanjut lah. Kelihatan lah bulan gitu di antara awan, terus sudah nyampe di pinggiran rawa. Sangat eerie ya. Eerie itu ya tempat yang sangat kalian pernah bayangin tempat yang bikin bergidik gitu loh, kayak rasanya seram gitu, yang paling seram yang pernah mereka lihat. Pokoknya suram lah tempatnya itu, pokoknya nggak enak banget lah gitu. Sudah sunyi, kelihatan mati. Nah, si Spittleworth ini bilang, tempat ini tuh, nah seperti yang Anda lihat Tuan, tempat ini sangat basah ya. Artinya orang, kambing itu bisa saja terperangkap ya, terhisap. Terus orang-orang yang mungkin tidak berpikir terlalu jauh mungkin mengira bahwa batu-batuan yang besar ini mungkin dikiranya tuh monster gitu. Jadi angin-angin yang berhembus itu seolah dianggap mungkin seperti bunyi-bunyian mendesis dari makhluk-makhluk yang mereka anggap monster. Ya, benar katanya King Fred ya. Si Raja Fred sambil lihat-lihat, dan dia tuh setengah berharap bahwa Igebok tuh benar-benar muncul. Nah, tuh si Philip pun tuh sambil siap-siap ya, pingin makan makanan yang dia bawa tadi dari Baronstown tuh. Gimana kalau kita ngecamp aja dulu Tuan di sini yang mulia. Nah, tuh si Spittleworth bilang, ya kayaknya sih nggak mungkin deh ada monster khayalan tuh yang muncul di kegelapan. Katanya King Fred ya, dia agak setengah kecewa sih. Iya sih, ya benar juga sih gitu. Nah, tanpa disadari ketika mereka mengamati rawa-rawa ini ya, seketika diceritakan ya, di situ ada kabut yang tebal yang mengelilingi mereka, menyelimuti mereka tanpa mereka sadari. Nah, apa yang akan terjadi? Nantikan di Igebok chapter 12 ya, di Igebok bab 12. Kita sampai di sini dulu bab 11. Sebelum kita tutup, ada pembahasan seperti biasa ya. Yang pertama ada first light. First light itu kalau harfiahnya diterjemahkan menjadi cahaya pertama ya, anggaplah fajar gitu ya. Jadi fajar ketika matahari mulai menampakkan sinarnya, kan kelihatan itu cahayanya kayak bersinar gitu. Contoh kalimat, we will fly to Canada at first light. Nah, artinya kita akan terbang ke Kanada saat fajar tiba. Tadi juga ada nightfall. Ya, night itu malam, fall itu turun. Nah, malam turun. Nah, artian senja ya, sebelum malam ya. Contoh kalimat, they are coming back by nightfall. Mereka akan kembali saat senja. Yang berikutnya ada extraordinary. Ini kata yang sangat sering diucapkan keliru ya oleh orang Indonesia. Kebanyakan mereka membacanya extraordinary. No. The right one is extraordinary. Artinya luar biasa. Contoh kalimat, her performance was extraordinary. Penampilannya luar biasa. Dan yang terakhir jubilant. Jubilant itu artinya senang sekali. Jadi perasaan senang yang kira-kira itu setelah mendapatkan sebuah kebahagiaan atau sebuah kemenangan. Kira-kira seperti itu ya. Senangnya seperti itu. Contoh, the crews were jubilant over their riders' victory. Para kru bersorak gembira atas kemenangan pembalap mereka. So, that's chapter 11 for you guys. Jadi itu adalah bab 11 ya dari The Igebok karangan J.K. Rowling. Simak terus video-video berikutnya tentang The Igebok versi Indonesia hanya di channel kesayangan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang dan makin banyak orang Indonesia yang mendengarkan video ini agar bahasa Inggris mereka makin bagus. So,
I'm Danny from Dan's English. I'll see you later and bye bye.